ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, মাই ড্রিম লাইফ বেঙ্গলি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও, হিজাব চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে পার্ট 2। তো তোমাদের কেমন লাগে তোমরা দেখে বলবে। তো অনেকদিন থেকে আনবো ভাবছিলাম, তো ভিডিও করা হচ্ছিল না। তো আজকে একটু সময় হলো তাই করছি। তো আমি পার্ট 2 নিয়ে চলে এলাম। জানি না আজকে হিচকি উঠবে কিনা। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো কেমন লাগে। তো আমি আজকে ভিডিওটা করার জন্য এমনি তো হিচকি তুলতে পারবো না, তার জন্য আমাকে ঝাল খেতে হবে। তো আমি এখানে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে গেছি। এখানে আছে ডিম টোস্ট, একদম বেশি করে লঙ্কা দিয়ে করা আছে ডিম টোস্টটা। আবার এর সাথে আমি এতগুলো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। তো ট্রাই করে দেখবো হিচকি উঠে কিনা। তো তোমরা দেখতে থাকো। এতেও অনেকটা লঙ্কা দেওয়া আছে, আবার কাঁচা লঙ্কা। তো চলো আমি এখন ভিডিওটা স্টার্ট করছি। এমনি প্রচন্ড ঝাল। লঙ্কা কামড়াতে হবে, না হলে উঠবে না। তো কোনো কিছুর সঙ্গে লঙ্কা আমি কামড়াতে ভালোই পারি। আর কোনো হিচকি ওঠেনি। উঠেছে, এত লঙ্কা খেলে তো উঠবেই। খুব ঝাল। লাউডলি সাউন্ড। এই হিচকি এখন থামবে না। হিচকির সাউন্ড যাচ্ছে কিনা জানছি না, ওই জোরে জোরে হচ্ছে। লঙ্কাটা খুব ঝাল না।
লঙ্কা আনলাম। একটা লঙ্কা খুব ঝাল ছিল। আরে কতগুলো হলো গুনে নে। ছটা লঙ্কা খেয়ে নিয়েছি। জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘামছি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এতগুলো লঙ্কা খেয়েছে। এবারে ঝাল লাগছে। এরকম হিচকি এখন চলতেই থাকবে। জল খেতে হবে এবারে আমাকে। লাউডলি সাউন্ড বলেছিল, কতটা জোরে হলো বুঝতে পারছি না, তবে অনেকগুলো হিচকি উঠেছে। কমও উঠছে, জোরে উঠছে।
প্রচুর ঝাল লাগছে, ঝালটা এখন খুব জোরে লাগছে আমাকে। তো 11 মিনিট হয়ে গেছে, আমি আর কন্টিনিউ করতে পারবো না। এইভাবে বসে থাকবো নাকি? হিচকি উঠবে আর আমি বসে থাকবো? কথাও বলতে পারছি না, খুব ঝাল লাগছে। আমাকে এখন নুন খেয়ে হিচকি কমাতে হবে। অনেকক্ষণ পরে পরে উঠছে। কানগুলো জ্বলছে। তো আমি আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করবো না, আমি এখানে শেষ করছি। হিচকিটা কমে এসছে, আর উঠছে না কিন্তু। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করবে, আর কমেন্ট করে সবাই বলবে পার্ট 1 কেমন ছিল, পার্ট 2টা কেমন ছিল। আর উঠছে না ইচ্ছি। স্লো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলটা। যারা নতুন বন্ধু আমার ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করবে, যাতে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারে। আর জোরে উঠছে না, সেটা কমে এসছে। তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। বাই বাই।